Hallo YouTube, hallo, nein. Hallo, zurück zu Let's Play Warcraft 3 mit der Kampagne der Nachtelfen, ja. Brüder im Blute, dieses Mal. The next morning within the subterranean barrow deeps of Mount Hyjal. Okay, wir sind also jetzt im Keller von Mount Hyjal. Wer schätzt? Ich glaube Illidan. These barrow deeps have remained untouched for nearly 3,000 years. Still, there's no telling what creatures may have taken up residence after we sealed these tunnels shut. There is nothing to fear in this place. The only enemy that has ever given me pause is now corrupting the lands above us. Let us be done with this business and get back to the surface. Agreed. Just be careful. There is no telling how the Druids of the Claw will react to us after all this time. Okay, wir müssen also diese Druids of the Claw The Goddess calls. Es könnte sein, dass die etwas ungehalten sind. Ach je, links oder rechts? Schnick, Schnack, Schnuck. Bei Elun. Wahrscheinlich wäre rechts richtig gewesen. Druid of the Talon. Ach, die können doch irgendwie sich so in so... Wo haben wir die? Da. Erstens können sie Fairy Fire machen, okay. Und die können... Ach, hier. Die können natürlich hier rumzyklonen. So be it. That's it. I hear the voice. Das heißt, wir können andere aus dem Kopf rausnehmen. Make it fast. Das geht ganz schön The lange. Goddess calls. Hat ganz schön lange gebraucht. Einen hier aus. I hear the voice. Truff! Braucht The er land irgendwas? and I are one. Someone threatens the wild. Nimm's halt By mit. Elun. So be it. These cave spiders are enormous. I sense a strange darkness tainting them. They have been transformed by a great evil. Someone threatens the wild. Weggedonnert? Ashrathoraman. Also sie beschworen worden wären? Achso, wahrscheinlich können wir nur. I heed the Dann gucken wir auch voice. gerade noch da hoch. Das nehmen wir doch alles mit. Immediately. As the goddess wills. Wahrscheinlich auch nur Spinnen. Ach nein, guck mal. Ui, dicker Wendigo. Someone threatens the wild. I heed the voice of Elun. For Kalimdor, Ashrathoraman. Au. Mitten auf dem Kopf. something is amiss. The goddess calls. Nehmen wir natürlich mit. Ashrathoraman. I heed the Hier voice drin of brauche ich keine Elun. Eule. Wahrscheinlich können die sie gar nicht beschwören hier drin. Geht The das? goddess calls. Nee, ist ja gar nicht da. Someone threatens the wild. Links, rechts, geradeaus. I heed the voice of Elun. Ashtarodal. Ja, ich muss Someone sagen, wir threatens the hauen schon wild. ganz ordentlich. I heed the voice of Elun. By Elun. Anudola. Someone threatens the wild. Das hat auf den Spell unterbrochen. Das ist wirklich hervorragend. I heed the voice of Elun. Die Roots, muss ich So sagen, be sind it. sehr, sehr, sehr gut zu gebrauchen. Someone threatens the wild. The goddess calls. Da war gerade was. Has sleep dulled my senses? Ach, das ist Ashrathoraman. Hi! The goddess calls. Vokabelputze. Ashrathoraman. I heed the voice of Elun. By Elun. What threatens these lands? Wind of Light. Ashtarodalador. Das macht aber nicht nur Nearby Units, also nicht nur feindliche Einheiten, sondern Has auch sleep dulled my senses? ne?
The goddess calls. Someone threatens the wilds. So viel Zeug hier, brauche ich alles gar nicht. Ashrathoraman. Someone threatens the wilds. Ashrathoraman. Immediately. As the goddess wills. Auch nichts. So be it. Wie könnt ihr den Stein verfehlen, Leute? Wie geht denn das? I heed the voice of Elune. Ist er ausgewichen oder wie? By Elune. Immediately. So be it. I heed. The goddess calls. Ashrathoraman. Was macht denn das Fairy Fire eigentlich? Someone threatens the wild. Um 4. As the goddess wills. Ja, das können wir mal. Geht's da oben I heed the weiter? voice of Elune. Was hier so? Hinduliva. It shall be done. Spider Ring. Ring-a-ding. Ashtherodanador. The Ja, goddess Agility nehmen wir calls. alles mit. In dem Fall ist hier wohl klar, dass es nicht weitergeht. Das heißt, es geht nur hier weiter. Ashrathoraman. Das freut mich mittelmäßig. By Elune. Gehen wir hier runter. Spinneneier. I heed the voice of Elune. I am sworn to avenge. Someone threatens the wild. This must be what cursed the spiders. If the corruption can do this to these simple creatures, I dare not imagine what it could do to the beasts who live above. We must put an end to this corruption, no matter the cost. Goddess calls. Someone threatens the wild. Make it fast. Standing guard. I shall not fear. I heed the voice of Elune. In position. Ashrathoraman. Die alle vergiftet, was ganz tolles. So be it. By Elune. Ashtherodanador. Someone threatens the wild. I heed the voice of Elune. Reinigen? Immediately. The goddess calls. Ashrathoraman. Vielleicht gehe ich erstmal nach da oben, das wäre vielleicht etwas praktischer. Aber was ist erstmal nach da oben? Da unten geht. Doch, da geht's weiter. Someone threatens the wilds. So be it. The goddess calls. Someone Micha? threatens the wilds. Anudora. I heed the voice of Elune. The goddess calls. Speak your mind. Seek. Someone threatens the wilds. Ashtherodanador. I heed the voice of Elune. Oh, es gab zumindest mal eine Scroll of Healing hier. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ashrathoraman. Ich hoffe mal, dass hier nicht irgendwelche... Was ist da noch? Na gut. I heed the voice of Elune. Ashrathoraman. Ach, ich war noch Healing Words. I heed the voice of Elune. Ja, natürlich. Ashrathoraman. So, und die sind beide mal aufgestiegen. Das heißt, Searing Arrows. What threatens these lands? Bringt mir drin sowieso nichts. Rain of Healing Energy. Ach, das ist... Ah. Ja. Das The wollen wir. goddess calls. I heed the voice of Elune. The goddess calls. Old priestess, we need your help. Our shaman was bitten by a strange spider and has become deathly ill. Our tribesmen have run off, leaving us to fend for ourselves. What would you have us do? The waters of the nearby Fountain of Life can save him,
but we dare not leave him in this state. If you can fill this vial with its waters and return it to us, our shaman's life will be saved. If his wisdom will prevent you from turning feral like your tribesmen, I will gladly save your shaman. Okay. Someone wir threatens the hätten jetzt wild. irgendwas bekommen. I heed the voice of Elune. New item received. Wie denn? The land and I are Someone one. threatens the wilds. The goddess Wer calls. hat denn hier irgendwas? Okay. Ashrathoraman. Ach da. Immediately. Wollte gerade sagen. Wir nehmen das hier mal raus. For Kalimdor. Okay, Plucky. The goddess calls. Okay, wo soll diese Fountain of Gedöns sein? I heed the voice of Elune. Nee, wahrscheinlich ist sie nicht diese So be it. Corrupted Vial. Corrupted Fountain. Ashrathoraman. Nee, das ist sie wahrscheinlich nicht. Oh je. I heed the voice of Elune. It shall be done. Ashrathoraman. Ashtherodam. The goddess calls. I heed the voice of Elune. Sackgasse. As the goddess wills. By Elune. Someone threatens the wilds. Selbstverständlich helfen wir natürlich. Ashrathoraman. This must be the fountain of life. Ah, I need only place the vial in the fountain's waters. Has sleep dulled my senses? I heed the voice of Elune. Something is amiss. What threatens these lands? so, und wenn die anderen heilen, schicken wir die mal zurück, das Quest abzugeben. Has sleep dulled my senses? Elune be praised, priestess. Truthfully, we doubted that you'd return. Now our shaman has a chance. Again, I must thank you for your help. Take this talisman. Should you require our aid, it will summon us to fight at your side. Wie The oft? land and I Come are on. one. Na, immerhin. Something is amiss. Anudora. It shall be done. Ist da irgendwas Verstecktes hier? Anudora. For Kalimdor. It shall be done. What threatens these lands? Irgendwas Verstecktes für mich? Nein? Schade. Something is amiss. What threatens these lands? Ashrathoraman. By Elune. The goddess calls. Ashrathoraman. The goddess calls. Ach ja, und damit werden wir Illidan, das Gefängnis in Illidan finden. Aber ja, So be klar. it. The pathway cuts off to the south, but this doorway looks promising. Oh no. How could I have forgotten? What is behind this door that worries you, my love? This door leads to Illidan's prison, Tyrande.
We should go. Now. Illidan. It's been 10,000 years. Could he still be alive? We should free him, Furion. He would be the perfect ally against the undead and their demon masters. No, Tyrande. That beast must never be set free. But he is your brother. Be that as it may, he is far too dangerous. I forbid it. Only the goddess may forbid me anything. I will free Illidan whether you like it or not. Ups, und damit sind wir Has was eingestellt. sleep dulled my senses? Ja. So, was muss ich jetzt so lange machen? Kann ich da auch durch? Nein. Anudora. Muss ich jetzt einfach irgendwie weiterrennen? oder? Ashtherodanador. Hä? For Kalimdor. It shall be done. Bare Necessities. Kleines Wortspiel. Beer, nicht Bear, sondern Bier. Ashtherodanador. It shall be done. Ashtherodanador. Was ist denn das hier? For Kalimdor. Threatens these lands. The land and I are one. It shall be done. Was ist das für eine Rasse? Ashtherodanador. Something is amiss. Anudora. It shall be done. For Kalimdor. Anudora. Die Brücke rüber? Let me pass. The Archdruid of the Moonglade demands passage. Aber Has bevor wir das sleep machen, dulled my senses? For Kalimdor, the land and I are one. Hi! What threatens these lands? die machen ganz schön Schaden. The land and I are one. So, wieder 125. Ist schon ein bisschen was. What threatens these lands? Has sleep dulled my senses? Ashtherodanador. Anudora. What threatens these lands? Out with it. Something is amiss. Turn back. You are unworthy to bask in the Bear God's presence. Bear gods? Something is amiss. Out. The land and I are one. Has sleep dulled my senses? Perhaps the creature was referring to the sleeping druids of the Claw. But why would he call them bear gods when they appear as I do? Dulled my senses? Weil sie eine Bienenform Something haben. is amiss. It shall be done. Ist hier in der Ecke noch? Anudora. It shall be done. What threatens these lands? Something is amiss. The land and I are one. Scroll of Mana. Ashtherodanador. Ja. Scroll of Mana ist mir immer eigentlich recht praktisch, aber
Ich möchte die anderen Sachen hier, plus 6, plus 9, Lightning Shield, bla bla bla, möchte Has ich eigentlich sleep nicht dulled abgeben. my senses? For Kalimdor, Anudora, Was ist jetzt hier mit Tyrande? Ist die jetzt einfach mal kurz Ashtherodanador, in den Keller gegangen und kommt nicht mehr wieder? Ich war nur noch Anudora. in New York. it shall be done. Kurz Zigaretten holen gegangen. Drachen. Ja, müssen ja The alles land verkaufen. and I are one. Foul spawn of Deathwing. I should have known that you loathsome beasts would take refuge within the flames of the earth. Something is amiss. The land and I are one. Has sleep dulled my senses? For Kalimdor, Anudora, Ist nix. for Kalimdor, Anudora. Auch nix. Ah, the druids of the Claw are awake already. Come, my brothers, we have much to do. What? They've lost themselves to their animal aspects. They're mindless and feral. In the Raven's name. The horn's call might work, but it would reach only a few of them in this part of the cavern. The land and I are one. Cave Center Power. All Druids of the Claw. What threatens these Ja, aber dann kann ich lands? die was. Nee, der kann ich doch gar nichts machen. Something is amiss. Has sleep dulled my senses? It shall be done. Was soll ich denn mit denen machen? It has begun. Threatens these lands. Ah. Okay. Something is amiss. For Kalimdor. Has sleep dulled my senses? Something is amiss. Okay, die darf er sich. Nur noch Kräfte mich nicht an. Jetzt tut das. No one shall be the wiser. What threatens these lands? It shall be Was da done. hingeht, interessiert mich auch nicht. Ich muss da hoch. Ashtherodanador, It has begun. the land and I are one. Has sleep dulled my senses? Hab ich noch genug für 2? The land and I are one. For Kalimdor, No one shall be the wiser. has sleep dulled my senses? Pathetic wretches. It shall be done. Anudora. Threatens these lands. Something is amiss. The land and I are Are we one. being invaded? Ja klar, dass wir da außen rum müssen. Has sleep dulled my senses? The land and Tag I hier mit are Regen. one. Ashtherodanador. Has sleep dulled my senses? By bidding. What threatens these lands? Something is amiss. Anudora. For Kalimdor. Anudora. For Kalimdor. Ashtherodanador. Anudora. Ashtherodanador. Has sleep dulled my senses? For Kalimdor.
So, und damit sind wir an dem tollen It shall be done. Jetzt. Einmal. Oh. Einmal Hub. Stormrage. I don't know what came over us. It's been so long since we remembered who we were. All is well, Theroshan. I have need of you and your mighty brethren once again. After these many ages, the Burning Legion has returned, and only our combined strength can drive them back. Then we druids of the Claw are yours to command, Shandor Stormrage. I cannot go back. Goddess grant that Furion was wrong. Your quest is foolhardy. Even your goddess has condemned the one you seek to free. Okay. Damit müssen wir schon den zweiten Teil wissen. Also das will ich nur sagen, ist echt eine zweite Mission, oder? Also das ist Teil 2. Das sind wir... Schrei halt rum. Bei Elun. Mensch. Deswegen würde ich fast sagen, wir machen hier eine Aufnahmepause und sehen uns in der nächsten Folge. Override. Ja, bis bald. Danke fürs Zuschauen. Ciao.